of the respiratory membrane. And then, of course, if you look at the vasculature, that's the capillary through which the red blood cells are moving, and you can see the endothelial cells being infected now also releases the inflammatory products, and eventually increasing inflammations and progressive aggregations. আমি একটা মিটিং আসছি বলো তাড়াতাড়ি বলো আমি একটা মিটিং আসছি Rubel, could you please keep your speaker up. So as you can see here that এখন তাহলে ওগুলো পরে কথা হলো যা লিখছি ওগুলো করো আর ওই টেস্টগুলো কালকে করো জি আনমিউট করে কথা বললে তো আবার হবে না এটা মেডিনোভা পপুলার কোথাও করো I think everybody needs to mute their speaker, please. All right. So the bottom line is the summary here is the infection by the virus, replication of the virus, and then very strong innate immune response, the release of interferons and IL-1 and IL-6. And then you see as a result of inflammations, the recruitment of the macrophage and monocytes and the lymphocytes into the area, progressive thickening of the basement membrane, hyaline membrane depositions, edema of the respiratory units and interstitium, and of course the vascular clogging as the environment becomes increasingly procoagulant. And here, if you look at the relationship of the viral replications and oxygen saturations and inflammatory response on a time trajectory, you see first day to day number 5, the median time for the symptoms to appear, even though the incubation period can be as long as 2 weeks, but majority, more than 80%, 70-80% will start manifesting symptoms by day 5 or 6. So as you notice that the inflammatory response slowly increases from day 5 to day 10, 11 or so. And as the inflammation progressively rises, the viremia initially, which is the maximum viremia, around day 3 to day 6 or 7 or so, as inflammation progressively rises, the viremia tends to decrease slowly. Awesome. Good morning. Okay, and as you can also see that I think we need to put a discipline here. Please mute করে ফেলো সবাই মিউট করে ফেলেন প্লিজ আবার রিকোয়েস্ট করতেছি সবাই মিউট করেন Please do that, and then if you have a phone call you can take it. And then of course you see at the same time when the inflammation keeps on rising, the oxygen saturation starts to drop typically around 10 days or so, and there is nothing fixed here. It varies from individual patient to patient, but roughly around the end of 7 to 12 days, that is the time those who are, go on to having a stage 3 and 4 disease, inflammation goes up and oxygen saturation starts to drop. And then beyond 15 days or so, you see the oxygen saturation can go in a small number of people, as you can see here. Initially, you have a lot of people with initial symptoms, mild to moderate, mostly mild, and then smaller percentage of people go on to having pretty severe disease. And beyond 2 weeks or so, those who, the unlucky small fraction, go on to having very, very severe inflammations and severe hypoxemia requiring mechanical ventilations and PEEP and high FiO2 and so forth. Here is to briefly show some of the phenotypes. I will not go through the details except to show a few spatial features. For example, in the asymptomatic state, you see the rise of interferons and small rise of IL-6, but mostly rise of interferon. Also in the mild symptomatic phases, some significant rise of interferon, small rise of IL-6, very small rise of ferritin and so forth. Majority of the patients who will not go on to having the subsequent worse stages, as you see, and maybe partly because they were able to mount that interferon response. And as you know, the interferon is a very important defense mechanism tools of cells
that the cells produce interferon, and then that kills the virus and also sends the message to the surrounding cell that can also produce the kind of interferon necessary and then also kill the virus. But one of the problems, which I'll show in the subsequent slides, the lack of adequate production of interferon and lack of a very harmonized inflammatory response, innate response, leads to the second, third, and fourth stage of the disease. So, and then you have these thrombophilic phenotypes where you see a marked rise of D-dimer. Some of these patients you may see that on arrival, they don't have a lot of otherwise, systemic manifestations, but they're kind of hypoxemic. And you look at the D-dimer, maybe certainly 30, 40,000. So this seems to be a subtype where they are thrombophilic right from the very beginning. And this may be the group who explains patients who present initially with a vascular event, such as the arterial thrombus or venous thrombus or massive pulmonary embolisms or stroke and so forth. So this may be a particular subgroup who initially they have a propensity to develop vascular phenomena. And then of course, as lung starts getting involved, you see the rise of IL-6 and some ferritin and so forth. But particularly as late into the disease, those unlucky ones whose inflammation continues to get worse, the IL-6 jump. IL-6 can be 300, 400 in those patients. Small percentage of patients who go on to having the, macrophage activation syndrome and hemolymphophagocytosis. In them, you see very dramatic rise of the ferritins with more than 4,000 or so. So these are some of the groups, but for us to remember that, there is a lot of phenotypes which depends on individual genotypes and age and underlying comorbidities and sex and androgens and the kind of, geographic, demographic distributions, their exposure to the prior infection and so forth. So a lot of things determine the phenotype, but for us to identify that there are a bunch of phenotypes and it's necessary for us to keep that in mind so that we know the unique individual differences and can plan management of those patients uniquely. Here to show you just briefly that look at this. On the right side, you have other respiratory viruses and the response to the other respiratory viruses, response of the body's defense mechanism to the other respiratory viruses than COVID-19. So basically, to take home things here from this slide is that in all other viral infections, the body produces a significant amount of interferons, beta and gamma, in a very balanced way, and that clears the virus most of the time. But somehow this COVID-19 has an apparatus to suppress the production of the interferon by the vulnerable individuals. And as a result of that, as you can see on the left side, very little interferon is produced in COVID-19, as opposed to other respiratory viruses, respiratory syncytial virus and adenovirus, parainfluenza virus, and so forth. In them, there is a substantial production of interferon. So it's the group which seems that the unlucky group, they're more likely to have inadequate production of interferons, allowing the virus to progress to the next high-level inflammations and the associated complications. And if we look at the histopathology of the early lung injuries, one of the unique features of the COVID-induced lung injury is, you can divide into three major areas: the epithelial changes, the vascular changes, and the remodeling changes. The epithelial changes are usually, you see the denudation of the epithelium, diffuse alveolar damage, hyaline membrane formations, edema, and of course, capillary permeability and so forth. And then the vascular is, you see the microvascular aggregation, fibrin thrombi and occlusions. And the third is, of course, there's earlier than compared to the other acute lung injury or ARDS, it tends to lay down fibrosis, migration of the myoepithelial cells and fibroblasts, and cause fibrosis. So there is a part of this could be related to the dysfunction of the ACE2 receptors. You may be familiar that the ACE2 receptor has a very important role to play
in vasodilatations because it breaks down into angiotensin 1 to 7 and also has a very, very significant role in the kinin, kallikrein, bradykinin mechanism. And when the ACE2 receptors become dysfunctional for some reason, then basic function of the ACE2 being vasodilatations and anti-proliferations and anti-fibrogenesis, obviously that balance is likely to be disrupted. So from that basic physiology point of view, it's quite likely that the disruption of the ACE2 receptors and the imbalance of the kinins and the proliferation, antifibrosis, that homeostatic mechanism being disrupted probably puts this patient into a situation where they have more propensity of lung fibrosis and remodeling. So here in relatively mild disease, you are seeing that some of the alveoli are relatively spared. You see normally if you look at the alveoli is usually thin. You see very few cells. You see mostly type 1 cells, very few, less than 20% type 2 cells, cuboidal cells, and rarely you see some macrophages lining the alveoli and a little bit of fibroblast in the interstitium. But here already you see the interstitium is busy. You have a lot of nucleus suggesting that they're inflammatory cells. And still you see some sparing of the area is kind of heterogeneous. This may correspond to the ground glass in the CT scan. But as it advances, see what happens. Now you have kind of neovascularization, and you see the aggregates of the RBCs within the capillaries. You see lots of edema and hyaline membrane formations. You see it becomes much more homogeneous and more edematous. And you see some fibrosis starts at this point. And this typically happens beyond 2 weeks or so. Some patients, because of their unique phenotype, they tend to start laying down fibrosis beyond 1 week. And so obviously, one shoe will not fit everybody. But this is something that as the disease progresses, the lungs progressively becomes inflamed and remodeled, and there's greater chance of residual lung damage. And many of these patients will not go back to their baseline physiology, and they may continue to remain dyspneic, which you are seeing more and more now. Radiologically, if you look at the corroborates, look on the left side, what you see mostly the subpleural changes. Here, subpleural ground glass changes bilaterally. This is subpleural lines. And it's kind of patchy changes. It's almost always bilateral. It tends to be in the dependent area, and it tends to be subpleural. That's the early disease. But see what happens beyond 2-3 weeks or so on the right side. There you see the reticulations. Look at the bronchus here. These are the bronchus in the parallel lines, and see they're getting dilated. So these are traction bronchiectasis from increasing elasticity and fibrogenesis within the parenchyma, pulling the bronchus apart. So at this phase, it becomes increasingly more difficult, or rather much less likely, if not totally impossible, to bring back the functional parenchyma. So the idea is when the disease is in the early phase, where you have the ground glass, you don't have a permanent remodeling or semi-permanent remodeling, that is the time you want to bring back the patient, appropriately selecting the combination of treatment modalities to maximize control of inflammations and balancing the coagulation mechanism so that hopefully the parenchyma can recover. And this is also an extreme example where you can see when they're not timely treated. Otherwise speaking, if timely intervention is done, handling their inflammations and avoid the ventilator-induced lung injuries and use appropriate dosing of anticoagulations, it may be possible in many, if not all, patients to prevent them from going into this stage where you see traction bronchiectasis and already signs of lung remodelings, increased elasticity and fibrosis. This, by the way, I should mention that it does not mean that this is an irreversible fibrosis. Some of these patients can still, either because of their intrinsic nature, their unique genotypes and phenotypes, they are able to go on to somehow recover much of the lung function. Others do not.
And why, that is also a mysterious area. But what we have learned now is they have a bunch of phenotypes and phenotypes. One of them is MUC5B, is a subgroup of patients. So we see that in 50% of the patients who go on to lung fibrosis, they have increased propensity to fibrosis. Many of them who have some issues with the surfactant mutations, surfactant A, B, and C, and also, the telomerase, short telomerase syndrome, some of them very subtle short telomerase syndromes. There's a bunch of subgroups, to mention a few, who have increased propensity to development of fibrosis. Clinicians, particularly lung doctors, should be conscious about that possibility of this group and those who have a greater chance of developing fibrosis. I identify them early by imaging, evaluations, and physiology and oxygenation, lung stiffness if they're on ventilator and so forth, and see what can be done to minimize their progressive lung damage. Now, some of the things I thought that I should share, because right at the very beginning, when the physician said encountering the patients, the initial presentation in some patients may be vascular event. They didn't have much in their experience. All of a sudden, you have a cold limb, or they have massive pulmonary embolism, or they present with stroke. And this is something that we're seeing more and more in COVID-infected patients. Now, of course, the patient immediately needs care, vascular care, be it thrombolysis, be it removal of the clot through appropriate interventions, be it in the brain or anywhere else, depending on the unique scenarios, and then anticoagulation. But in addition to that, it's necessary to look whether or not they have COVID infections, and certainly you have to treat their inflammations and subsequently use anticoagulations. Otherwise, the underlying process that originally led to the vascular event, if it is not addressed, then obviously the treatment is going to be partial. And sometimes it goes unnoticed, unchecked for a couple of days. So knowing that, it can be very, very helpful. Although rare, between 1 to 5% patients can present initially with hemoptysis, and I have encountered some of those patients. Usually not massive hemoptysis, and they can have hemoptysis because of the lung parenchyma, the microvascular involvement, and tissue ischemia. That may be the simple reason for hemoptysis. They can also have hemoptysis from pulmonary embolism and lung infarction. But overall, fortunately, the number is not many. But some of the challenge that happens is when they come into the hospital with hemoptysis, you get a CT scan or image, you see little bit of patchy changes. Immediately, they get isolated for tuberculosis, mainly. And then I hope this is not as much as before, but even in my own hospitals during February and March, some of these patients, the COVID test was delayed for a couple of days. But then later on, we found that they have COVID. One of the patients had both tuberculosis and COVID. And initially, he looked extremely sick. I was the consultant in that patient. Unfortunately, with treatment, he made it. He got better, even though he was very, very sick at some point. He had a combination of COVID and Mycobacterium tuberculosis infections. So keep in mind that hemoptysis can rarely be a presentation, and appropriately addressing the care is necessary. Initial presentation can be seizure. About 70% of the patients will have encephalopathy. Those who are hospitalized, delirious. Rarely, mostly in children, this has been documented, multisystem inflammatory syndromes, and Guillain-Barré syndrome, neuralgia, CVA, and even ataxia. Otherwise, a broad range of neurological presentation can be the initial manifestations. So, yes, some of these patients, many of these patients they don't have underlying diabetes or hypertension. All of a sudden, they have this presentation relatively young. So initially, it was quite confusing as to why that is happening. Now we know, and we are learning more and more that COVID can present with a wide range of neurological manifestations. New onset heart failure is relatively rare, but it has been noticed, including the ST changes, which can be due to various
mechanisms, including breakdown of the plaques, demand ischemias, microvascular involvements, even Takasuga's stress cardiomyopathies, and so forth. Small percentage can have myocarditis or myopericarditis, and some of them can have fibrinous, pleural, and fibrinous and hemorrhagic pericardial effusions. One of them I encountered recently had a cardiac tamponade. Fortunately, we were immediately able to open the window and the patient was set. So cardiac manifestation, even though it's typically beyond 2 weeks or so, and wide range of cardiac involvement and manifestations is part of this disease symptom. And as clinicians, we have to keep that in mind. Recently, I was reading an article where after 3 months, an average age of the patients were only 49. That's the median age of the patients they started, and a good number of patients. And after 3 months, 70% of them that did cardiac MRI, and they had abnormalities. Mostly in the interstitium, there was some evidence of fibrosis. So COVID pretty seriously involves, and many of them did not have cardiac function going back to their baseline at the end of 3 months. So that is something very, very serious, and as clinicians, we have to keep that in mind. Rarely ocular presentations, unilateral, bilateral, cystless watering of the eyes, evidence of conjunctivitis can be a presentations. And certainly we know what GI and cutaneous manifestations, vomiting, diarrhea, abdominal distensions, ischemic bowel-like manifestation due to microvascular thrombosis, bowel gangrene has been part of the presentation. So here in this slide, you see the correlation with the time course of the viral replications, the clinical presentations, manifestations, radiologic correlates, and bunch of the treatment approach that can be taken into consideration depending on the stage of the disease. So as you see at the top of the slide, the viral replication is pretty high between day 5 to day 11 or so. And slowly the virus load goes down, the replication slows down. Around the time you see, as we saw in the previous slides, the innate immunity starts to mount. And then by 10 to 14, 15 days or so, patient become increasingly thrombophilic. And then the small subgroup of patients, maybe less than 5% or so. Pathophysiology of ये. Please, please, Abraham, mute him. So, and again, as you can see that with increasing inflammations and immune dysregulations and cytokine storm, small group of patients go on to having more and more organ damage, severe hypoxemia, what you call H-type of ARDS, and even macrophage activation syndrome. Now, if you look at the CT scan with the time correlate, when you're having, where is my mouse? Okay. In the early phase, day 5 to day 11, you see some CT change. You do a CT scan, roughly around 50% sensitivity. Small areas of ground glass can be seen. But then between 11 to 14 days or so, increasingly more and more CT changes. And of course, beyond that, those who do not recover continues to have diffuse changes in the CT scan. In the early stage, in the day 5 to 11, they're visually fever, malaise, constitutional symptoms, headache, GI manifestation, diarrhea, etc. And then by the time the inflammation picks up, thrombophilia increases, you have increasing shortness of breathing, and you have some hypoxemia. And many of them will be doing well if you keep them at home. Those who have oxygen concentrators, and that is much more preferable to the cylinders. And I know that many people in Bangladesh, at least those who can afford, have oxygen concentrator. And you can give them few liters of oxygen, but at the same time start everything else, groaning and deep breathing and anti-inflammatory medications and anticoagulations, so that we can prevent them from going into the next stage.
And of course, the antiviral treatment should be again early on, be it favipiravir, remdesivir, plasma therapy. And again, we can talk about whether or not we need to give all of them to an individual patients. Probably not, but there is room for that. That should be pretty much early on. And then, of course, beyond the day 10 and more, increasingly there is the severity of the inflammation. So the role of anti-inflammatory medications and anticoagulant become increasingly more relevant. And that has to be matched with the unique individual presentation. Otherwise, more inflammation, you may need to go up. You may not limit yourself to that 6 milligram of decadron in the BIT study. Many of them will end up requiring much higher dose or intravenous methyl prednisolone. So that the clinician has to keep in mind based on the patient's clinical scenario. And similarly, anticoagulation in relatively mild to moderate disease, you can give, if you're using enoxaparin, which is preferred, around 60 milligram per day. But as they become very, very hypoxemic, lung become weak, the compliance starts going down, that is the time probably they should be fully anticoagulated. I personally feel my threshold for anticoagulation is relatively low. If there's no contraindication, I don't even wait for the severe hypoxemia and a stiff lung to use full anticoagulation in the absence of known pulmonary embolism. I think that giving it early and taming the inflammation much more aggressively can prevent many of these patients from going into the next stage. Now, I'm not going to talk much about the vitamin C, but vitamin C has been used, and I have also used in some of my patients. Sometimes it does an interesting magic. I used in some of my patients who were in 3 pressors in ICU, in very severe vasoplasic shock. And after I gave them intravenous high dose vitamin C and thiamine and a steroid, within the next 12 hours, I was able to take out almost all the pressors. So sometimes it does the magic. And of course, you may be familiar with the vitamin C study in critical care. There has been some controversies, but if you ask me if it is used in patients, a timely intervention, relatively severe patients, and it may potentially make a significant difference. And body seems to tolerate the side effects is relatively minimum. And vitamin C has a wide range of pharmacology and biochemistry, which seems to be favorable when you take into consideration the pathophysiology of sepsis as well as hemodynamic failure in patients who go on to having complicated COVID. So now talk about some of the vent and oxygen support. I would like to leave brief remark on this. Patients who are morbidly obese, pre-existing COPD and chest wall disease, pre-existing interstitial lung disease, those patients know that they are likely to have potentially worse outcomes. So they may require, simple being on oxygen, even though they're doing relatively okay. One should have a relatively low threshold to give them a little bit more support, such as CPAP and BiPAP. For example, those who have obesity, hyperventilation syndrome, and sleep apnea, you probably want to start with CPAP, BiPAP, even though if they're otherwise not much symptomatic, probably hypronasal is okay. Otherwise, the point here is that those who have high risk, high comorbidities, in selective patients, the support for oxygenation and non-invasive ventilation should be uniquely suited. Selective patients will require early intubations. Those who have altered mental status, hemodynamic abnormalities, go on to having already full lung injury, ARDS, morbidly obese patient who requires a lot of PEEP, pre-existing heart disease and end-stage kidney disease. Generally speaking, those patients will end up requiring intubation. So keeping an eye on them, knowing and predicting that very likely they're not going to have a very benign course. And it's okay to observe them initially as you're doing all kinds of interventions.
but very likely they will need intubations. And when they need intubations, delaying too much can cause irreversible damage. And just to mention a few, upon arrival, when you do the risk stratifications, take into consideration the cardiac functions, kidney disease, obesity, hyperventilation, sleep apnea, COPD, asthma, and other comorbidities, muscle disease, and so forth, into decision-making tree. So obviously, in those patients at high risk, that individual patient knows that very likely they may take a turn downward. It will be very difficult to bring them back. You may want to start a combination of antivirals and plasma therapy, whichever is available, convalescent plasma or hyperimmunoglobulin. And now, of course, in our center, we have started a monoclonal antibody trial. And at least as far as I'm concerned, speaker turned off, please. Speaker turned off, sir. Okay. So they may need a combinations. And if the disease is already significant to begin with, you may not have to go with the smaller dose of steroid, maybe 6 milligram or so. Selective patient may require a little bit higher dose of the steroid right from the very beginning. Selective patient may require full anticoagulation right from the very beginning, especially if the D-dimer is significantly elevated and the underlying disease is poor. টেলিভিশন আছে রে ভাই, Kind of frustrated. এগুলো ফ্রাস্ট্রেশন করার কোনো মানে আছে? Anyway, so let's continue. May I? Please continue. All right, so here's simply to show that, the support as the patient is getting worse. On the left side, you see patient deteriorating. You slowly move from the low flow nasal cannula from 1 to 6 liters to high flow nasal cannula. এখান থেকে কি মিউট করা যায় না? সেন্টার থেকে করা যায়, সবাইকে মিউট করা যায়। করো না কেন? অবভিয়াসলি করা যায়। Rubel, please do that. Especially getting old and a little bit of Alzheimer's disease. Once you distract, then I lose my thoughts. I can't talk, and I guess nobody else can hear. So anyway, as you can see, patients deteriorating. We're talking mostly about oxygen and ventilatory supports, oxygenation in particular, from low flow to high flow, and do not hesitate in the flow regulation, especially those who are using high flow. Please remember that depending on the patient's ventilatory demand, if there's already patient, having high minute ventilation, then certainly don't start with the low flow from your high flow device. And the flow as high as majority will be okay, between 20 to 40 liters, but some of them may need 60 plus. So adjust the flow depending on the patient's minute ventilations. Encourage the patient to keep their mouth closed so that the desired FiO2 can be delivered. And of course, the rest of the thing you do is set the temperature in warming and so forth. And I will comment about flora and other things at the end. I think I have a slide. And then if the patient is not doing so well, anyway, so can we? বলো বলো। Anyway, so and then of course those who get intubated right from the very beginning, small tidal volume around 6 ml or so per kg, something called driving pressure, which is the difference between the plateau pressure and the PEEP on the ventilator should be less than 15 or so. And if the patient is relatively early, for example, the CT scan or the bedside sonogram does not show extensive lung disease, lung compliance is great, do not use very high PEEP in those patients because the PEEP is not going to be very helpful and it can potentially
damaged lungs causing hyperinflation in certain areas. And high PEEP is mostly reserved for advanced ARDS, acute lung injury. When the lung become weak, the compliance goes down, they're going to require higher PEEP for the recruitment. So low tidal volume, driving pressure less than 15, PEEP should be selective in individual patients. The best approach is to titrate the PEEP in individual patients with bedside evaluations, looking at the compliance changes, looking at maybe a bedside sonogram, because CT scan is not possible. And then you can titrate PEEP. And certainly, very rarely, it's mostly academic, if you can titrate PEEP with a esophageal catheter assessing the pleural pressure. And prone position, even though it is in the slide, I'm showing that, the prone position coming much later when the PaO2 ratio less than 150. Certainly, we all know by now that that is not the standard we are practicing now. You want to start proning patient early on, even before they're getting intubated. When they came, it's requiring only nasal cannula, start proning them. The problem with the obese patient and some other people who have difficulty and cannot tolerate prone positions, right lateral, left lateral, frequent change of positions, even if they can remain in prone position short time, along with the deep breathing and coughing, can make a significant difference. And of course, ECMO is a relatively small role. Patients has received ECMO. I know some of those patients. One of them is physician practicing in Virginia who went to Johns Hopkins, got an ECMO and got better. The problem with the ECMO is that these patients, the COVID patients, they tend to have, unlike the other conventional acute lung injury and ARDS, go on to having long on ventilations and then lung remodeling and fibrosis. As you know, the idea of ECMO is to support the system while the system is resting and recovering, and then you're done. But if the system continues to have issues and deteriorate, become fibrotic, then ECMO again becomes relatively less relevant. Just a brief comment about the fluorouracil, nitric oxide, and interferon beta. You may have read this study in England, where they used inhaled interferon, and that made a remarkable difference. They used it in patients who were before the hospital at home, and they also used it in patients who were in the hospital, some of them in mechanical ventilations, and it seemed to make a remarkable difference. In their data, up to 79% of the patients, they improved, and their discharge from the hospital was relatively, over a shorter period of time, 50% or so shorter or so. So, and then of course, it's based on the principle that the COVID-19 suppresses interferon protections by the patients. So supplying interferon conceptually makes sense. And it's interesting that they did this study and they found remarkable differences. So we're hoping that findings of the study will be reproducible, and we'll see. But certainly it makes sense, it's quite intriguing. Fluolan, between fluolan and nitric oxide, probably nitric oxide is preferred. Because of using fluolan, you need to change the filter every 4 hours or so, and that becomes a problem. And fluolan can sometimes cause vasodilation and hypertension and so forth. But nitric oxide, on the other hand, the function is limited to the lungs, and it causes more matching of the ventilation, perfusion, and vasodilation. So in severely hypoxemic patients, that can be an option to consider. This is simply to show that in patients who are using a steroid and intravenous high-dose vitamin C, and you could see their inflammatory markers and CRP level dramatically going down, and when you prematurely stop them, they can again jump. And further again, steroids started, it goes down again. So one has to take into considerations not that the clinical progress, but also the biochemical parameters, the CRP and D-dimer and ferritin. If those are still significantly high, do not prematurely stop or reduce the dose of steroid. It's basically the same thing. So some of these patients, those who have significant disease, significant comorbidities, diffuse lung involvement, persistent D-dimer,
one may want to maintain, and certainly those who have pulmonary embolism or a vascular phenomenon elsewhere is going to be on anticoagulation for a long time, full anticoagulation. But separate from them, those who have significant disease still have a significant D-dimer, lung involvement, appears to be remodeling and becoming fibrotic. There may be a potential role of not only continuation of the some degree of steroid, maybe low-dose Zithromax, as well as maybe antifibrotic agents. If anybody has any question about antifibrotic, I'll try to address that at the end. Now, increasingly, we're encountering this syndrome called post-COVID syndrome. It's similar to, but kind of uniquely different from the post-ICU syndrome. Many of them will continue to be dyspneic, after the recover from the COVID. And that dyspnea could be due to various reasons. They may have the residual clot, microvascular clot. They may have post-acute lung injury, progressive lung remodeling. And if you do a CT scan, you don't see much. They may have airway hyperreactivity similar to asthma or so. Many of them can be myopathic because of prolonged hospital course. They have myopathy of critical care neuromyopathy and nutritional myopathy, some of them endocrine myopathy, less likely electrolyte myopathy or so that could be potentially contributing to dyspnea and weakness. Many of these patients have post-traumatic stress disorder, panic disorders and anxiety. That is, of course, one has to take that into consideration along with the physiological evaluation as to why the patient is dyspneic. And certainly, as I shared with you earlier, cardiac dysfunction. A substantial percentage of patients may end up having residual cardiac dysfunction that only time will tell whether or not they come back to normal, but certainly at 3 months, many of them were still abnormal. So when you evaluate patients who are complaining of dyspnea after COVID, please take this broad range of possibilities in your considerations and systematically evaluate them to see how best to help them. Fatigue is a common complaint. Up to 90% of the patients will complain of fatigue after the COVID infections. Brain fog, cognitive dysfunctions, failure to think critically, and it is not really linear. Sometimes it is good, sometimes it is bad. It can go up and down. It's kind of wavy changes. And many of them continue to have rapid heart rate. To what extent due to primary cardiac dysfunction abnormalities, or you have a deconditioning of the system, a decondition of the autonomic nervous systems, or simple deconditioning of the body. But rapid heart rate is common, headache, many of them complaints of headaches, numbness, dysesthesia, abnormal feeling in the body, and certainly depression is also quite common. So this has become, now so many patients are, had the infections, inflammation, so many of them were hospitalized, and now we're seeing a very high number of people with this syndrome. And many big centers in the United States, Mount Sinai and Johns Hopkins and Mass General Hospitals, and many big centers, they already have now the post-COVID management multidisciplinary group has got expert from all subspecialties. Most of them are doing this telemedicine calls, connecting, keeping the patients in the loop and then guiding them, starting them, understanding them, and sometimes have a, in-person visit also when selectively necessary. And as I said, it's a broad range of experts from all subspecialties. And that includes the psychiatrist and neurologist, relaxation, spiritual therapy, meditation, nutritional therapy, speech therapy for those who have this problem with the swallowing and vocal cord dysfunctions, occupational therapy for people going back to their kind of skills that they knew before and now they have difficulty achieving that, and certainly physical therapy, deep breathing exercise, and spirometry. It is just a short list of some of the major areas where this multidisciplinary team is addressing in the management of post-COVID syndrome, but not limited to this. So I think for now, that's all I have to say. I try to make it brief, and if there's any questions or you have, your own unique experiences, please share, and then we'll talk. Thank you. Shakur, কিছু বলো? Thank you very much. Actually, any kind of disease like
তোমার পরিচয়টা দাও একটু, তোমার পরিচয়টা দাও। Thank you. Assalamu alaikum. I am Dr. Shakur, actually pulmonologist, and basically works in National Institute of Chest Disease and Hospital. And at the same time, I'm working as treasurer Bangladesh Lung Foundation. Actually, my works on lung health in Lung Foundation. So basically, we are facing COVID. Globally, we are facing COVID, and Bangladesh, we are since 8th March, we are facing the patients of COVID. So one important thing I have to share, this is a very important presentation mentioning the basic pathophysiology of COVID. Actually, pathophysiology, actually it guides how to manage a patient and what should be the approach to the patient and what should be the management plan of the patient. Every individual patient is unique, but there is unique formula, unique presentation of patients. Already you mentioned in many dimensions. One important thing is that once a patient is infected by the virus like COVID, it is very much different to other viral, common viral disease and others. And by this time, we have achieved so many dimensions of COVID presentation, so many dimensions of complications of COVID patient. And one important thing is that we are fighting against the COVID, especially those patients who are affected moderately or severely. But in our country, we have one important findings that most of the patients, more than 90% patients are presented with mild presentation. It is one of the important good thing for us, but moderate and severely moderate or severely ill patients, they are only 5%, 5 to 10%. In these cases, we are facing many dimensions of problems. But you earlier mentioned that coagulopathy is one of the important manifestation of COVID patient, and this type of coagulation, that is blood clotting, we are facing many dimensions of problem regarding hypoxia. As pathophysiology guided us, what are the corners where COVID is knocking? That important corners should be understand, and according to the involvement of the lung, according to the involvement of the respiratory tract, we must approach to the patient, and প্রত্যেকটা particular patient আসলে different. আমি যদি সহজভাবে বলি, আমি যেভাবে বুঝি সেটা হচ্ছে আমাদেরকে first notice করতে হবে whether I am suffering from COVID or not. Very earlier যদি আমি বুঝতে পারি, তাহলে আমি কিন্তু প্রথমেই যে আইসোলেশন থেকে শুরু করে আমি সব দিকগুলো আমি দেখব, এবং আমার সিম্পটমের উপর নির্ভর করবে আমার ট্রিটমেন্টটা কোথায় হবে, কিভাবে হবে। আমরা এই কমন কথায় না যে আমি কয়েকটা স্পেশাল কর্নার বলবো, আমরা এখন যেটা ফেস করছি, যেহেতু আমাদের এখানে 5 মাসের উপরে পেশেন্ট আমরা ফেস করছি, আমাদের রিসেন্ট একটা দেখছি ডাইমেনশন, যে অনেক পেশেন্ট মানে ওই সিভিয়ারলি ইল যারা থাকে তাদের অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্সি গ্রো করছে। পোস্ট কোভিড যে সিনড্রোম গুলো বললেন, এটা তো কমন, এটা অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে, তবে ওই লাং ফাইব্রোসিস আর প্যারেনকাইমাল ফাইব্রোসিস যেটা হচ্ছে ওটা আমরা এখন খুব ফেস করছি। এখন আমরা দেখছি যে অনেক মেডিসিন আছে, যেগুলো মেডিসিন নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, আবার দিলে কিছু বেনিফিট অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে, লার্জ স্কেল স্টাডি না হলে ওগুলো বলা যাবে না। তবে আমরা এতদিনে দেখলাম যে পেশেন্ট গুলোকে আমরা আর্লি অ্যান্টিকগুলেন্ট অ্যাপ্রোচ করেছি, তাদের রেসপন্সটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভালো পেয়েছি, এবং যাদেরকে টাইমলি অ্যাপ্রোচ গুলা আমরা নিয়েছি সেই অ্যাপ্রোচের পেশেন্ট গুলারও রেজাল্ট কিন্তু ভালো আসছে। সো নাওয়াডেজ আমরা দেখছি যে আগের মতো সেই হসপিটাল রাশ অথবা টুয়ার্ডস হসপিটাল মুভমেন্টটা কমে গেছে। এখানে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যতই প্যাথোফিজিওলজিটা বুঝতে পারছি এবং সেই অনুযায়ী অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি, সেই অ্যাপ্রোচ নেওয়ার পরে এই রেজাল্টটা আসছে। তা আমি বেশি কথা বলবো না, এখানে অনেকেই আছেন, আমি শুধু একটি বলবো যে আজকের প্রেজেন্টেশনটা আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম। আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা অন্তত প্যাথোফিজিওলজিটা উঠে আসাতে আমাদের কোভিড ম্যানেজমেন্টের যে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ আছে সেই অ্যাপ্রোচ গুলা বোঝাটা সহজ হলো, এবং সেটা বুঝেই আমাদের অ্যাপ্রোচ করতে হবে। প্রত্যেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে সব ঔষধ নয়, অর্থাৎ পেশেন্টের যে স্টেজে পেশেন্ট সাফার করছে, যেভাবে পেশেন্ট সাফার করছে সেই অনুযায়ী আমরা টাইমলি যদি অ্যাপ্রোচ করি রেজাল্টটা ভালো আসে। আগামীতে আমাদের কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা কি অ্যান্টি ফাইব্রোটিক কোন ড্রাগ দিব কিনা? আমরা জানি
অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি যে ড্রাগ গুলা দেই এটা আমাকে পরোক্ষভাবে ফাইব্রোসিস প্রিভেন্ট করে, কিন্তু অ্যান্টি ফাইব্রোটিক কোনো ড্রাগ দিব কিনা এই ব্যাপারে কিছু কনফিউশন আছে, কিছু কোশ্চেন্স আছে। এই ব্যাপারগুলো আমাদের সামনে ক্লিয়ার হতে হবে। আর অবশ্যই অক্সিজেন যেখানে ডিমান্ডিং সেখানে অক্সিজেন আমাকে দিতেই হবে, হাইপোক্সিয়াকে আমাকে ফাইট করতেই হবে। আর অ্যান্টিকোগুলেন্ট থেরাপির ব্যাপারে আমাদের মতামত হলো যে সমস্ত রিস্ক গ্রুপের পেশেন্ট আছে অথবা যে পেশেন্ট গুলো দেখা যাবে যে আর্লি হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা উইদাউট এনি ডিলে যার জন্য আইদার ইনজেক্টেবল অর ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্ট। আর অ্যান্টিভাইরাল নিয়ে তো অনেক কথা আছে, আমাদের এখন 2টা অ্যান্টিভাইরাল চলে, আমরা দিচ্ছি, রেজাল্ট এটাতে কিভাবে পাচ্ছি, অন্তত ডিউরেশন কমে আসছে, রেসপন্সটা আর্লি হচ্ছে মনে হচ্ছে, এটার ব্যাপারে আরো স্পেসিফিক আমাদের যেতে হবে। তবে অবশ্যই আমরা তাকিয়ে আছি যে এই ডিজিজটা কমার জন্য ভ্যাকসিনের খুব প্রয়োজন। ভ্যাকসিন স্ট্যাটাস যখন আমাদেরকে ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল হবে তখন আমরা একটা পর্যায়ে যাব, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটা পেশেন্টের ইউনিক প্রেজেন্টেশন, এটা আমরা দুইভাবে বুঝি, একটা সিমটমস, আর একটা এর আগে বলা হলো যে ফেরেটিন লেভেল, ডি ডাইমার লেভেল, ইন্টারলিউকিন লেভেল সবগুলো করা সম্ভব না, অনেকগুলো সম্ভব। HRCT অফ দ্য চেস্ট অ্যালং উইথ পারসিস্টেন্ট অর রাইজিং ডি ডাইমার, কোন ক্ষেত্রে কি করব সেই অ্যাপ্রোচগুলো আমরা সাজাবো। সামগ্রিকভাবে আমরা বলছি যে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ এবং টাইমলি অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস দ্য পেশেন্ট ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আমাদেরকে রেসপন্ড আরো ভালোর দিকে নিয়ে আসবে। এই ডিসকাশন থেকে আমি দেখলাম যে অনেকগুলো কথা এসছে, এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরির কথা এসছে, ইন্টারলিউকিন 6 এর ব্যাপারটা আসছে, অর্থাৎ সাইটোক্রোম স্ট্রোমের কথা আসছে, এবং ফাইব্রোসিস, ট্রাকশন ব্রঙ্কেক্টেসিস, থিকেনিং অফ প্লুরা, রুরাল বেসড ইনভলভমেন্ট, অনেক কিছু এসছে। আমার মনে হয় আমি কোনো লার্জ স্কেল ডিসকাশনে যাব না। আমি আবারও বলি যে আজকের ডিসকাশনটা আমার কাছে মনে হয়েছে, যিনি প্রেজেন্ট করলেন আমাদের সিনিয়র শ্রদ্ধেয়, আমি আপনাকে স্পেশালি থ্যাঙ্কস দিব যে আপনি প্যাথোফিজিওলজিটাকে খুব সুন্দরভাবে এখানে তুলে এনেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাকে। Thank you. I would like to make just a quick comment to your very important comments which you made right now. That is, as you rightly suggested, that the proper care at the proper time, and that is the key, the proper care and the proper time. And two major areas, one is the degree of inflammation, and the second one is the procoagulant environment and thrombogenesis. So approaching apart from the basic care, proning and deep breathing and recruiting as much lung as possible, preventing lung into going into collapse mode and further injury, but balancing the care of these two particular pillars, the anticoagulation pillar and the anti-inflammation pillars. Because if the inflammation is not well controlled, as you know, the effect of inflammation is more thrombogenesis. Without inflammation controlled thrombogenesis, even with the anticoagulant, is less likely to be successful. So what I'm suggesting, of course, as a complement to your wonderful comments, is that balance the two. And it doesn't have to be an individual patient. If you know that there's a huge inflammatory burden clinically, biochemically, and so forth, do not go with the homeopathic dose of steroid or anything else that you're using. You may want to select a significant dose to blunt the system quickly over the next 24, 48 hours, along with, if you think that their reserve is poor, they have high risk of going into deadly course, you may want full anticoagulation right from the very beginning. So this is that unique individual patient selection where you really want to bring the inflammation and provide adequate anticoagulations on a timely manner, and that can prevent many patients from going into the next stage. Thank you very much. লুলু অ্যান্টিফাইব্রোটিক সম্পর্কে একটু শাকুর অ্যান্টিফাইব্রোটিক নিয়ে একটা জানতে চাইছিল। So as a background, you may have, Dr. Shakur in particular, you may be familiar. What do you know about the role of antifibrotic in lung disease? Initially, this was almost exclusively related to the idiopathic pulmonary fibrosis. For those of you who are not familiar, idiopathic lung fibrosis has a very unique type of fibrotic changes in the lungs, or we call it UIP, usual interstitial pneumonia, and there's nothing usual about it, but that is the name it got from the very beginning. And UIP simply means a bunch of
histopathological characteristic, it does have some radiology correlate. The UIP histopathology characteristic includes predominantly, subpleural involvement and, thickening of the septi, you have microscopic honeycombing, a variegated appearance because you have a sparing lung in between. You have a fibroblastic foci at the lateral corner of the secondary lobules. Those are some unique histopathological features. And when the lung pathologist sees them, they call it, this is UIP. So that's point number one. Point number two, that what we have learned over the last decade or so in particular, that be it UIP or idiopathic lung fibrosis to begin with, or other lung conditions such as chronic disease, scleroderma, rheumatoid lung disease, or hypersensitivity pneumonitis, it seems that the end stage common pathway in fibrosis tends to be UIP-like changes. That is why you see advanced HP with UIP, you see advanced rheumatoid with certain phenotype going to UIP pattern and so forth. So the question came is that because some of these drugs, particularly pirfenidone and nintedanib, they tend to reduce the fibroblastic proliferations, they tend to reduce the inflammatory cytokines, and and also reduce the transforming growth factor beta or so. So why not try them? So they tried in vitro, they tried in animals, tried in mouse, tried in bleomycin-induced lung injury and a bunch of other things. And finally, they tried in human beings. So I'm just making a long history short to be relevant a little bit. And the largest of the studies, the Capacity 1 trial and the Capacity 2 trials in Europe that included more than 700 patients. And then you had the, inbuilt study. It's actually the biggest study was the inbuilt study where you had non-IPF fibrosis where pirfenidone and nintedanib was used. So first of all, the two were kind of comparable in terms of their clinical effects. And it was found that those patients who were, RA and UIP-like changes who used mycophenolate on one hand, and another one, mycophenolate plus pirfenidone, they tend to have a better outcome in terms of their vital capacity and physiology. And over time, roughly, there was 50% reduction of the deteriorations of the forced vital capacity. So those are the studies from where we derive these informations. Now, regarding COVID in particular, we don't have much data. We really don't have much data about nintedanib COVID. But the understanding is that because COVID seems to be uniquely more fibrogenetic disease compared to other type of lung injuries, is there a role? And certainly theoretically there is a role. Now, do we have a large scale study? The answer is no. So our reference basically is the IMPULSE study and the Capacity 1, Capacity 2, and the inbuilt study. Those are the reference. And what you've learned in those studies is that irrespective of the etiology of the fibrosis, there appears to be a final common pathway where the interleukin-6 and transforming growth factor beta and myofibroblast, epigenomic environment tends to be common. And so therefore, if we can influence them, it might make a difference. And those clinical studies, especially inbuilt, showed that there was improvement in the group who received the pirfenidone in addition to the standard treatment. So my answer to your comment and question is, I think it may have a place. And because you have a huge number of patients, we are not really talking about a small number of people. It is a huge burden in terms of prevalence right now. And they will go on to having crippled lung conditions. About 20% of them tend to develop fibrosis, especially those who had prolonged hospitalization in ICU. So what to do with them? Do we just treat them with steroid and Zithromax and so forth, which I think should be part of the regimen, because most of this patient, if you do their IL-6, the IL-6 level is high. If you do their CRP, that remains high, okay? So it clearly shows, and if we corroborate with the CT scan, which I showed earlier, they are showing already traction changes. You can see the lung is remodeling very actively. So to be specific, if we combine a dose of steroid and Zithromax and, for example, pirfenidone, does that make sense conceptually? And I think that conceptually that makes sense. And I think we need to consider that. If we did not have such increasing prevalence of the disease and so many people are likely to be crippled, and many of them are relatively young, probably we didn't have to talk about it. We could wait for large-scale RCT, randomized control trial. So I think that it can be and it has a place, but at the same time, we should not have a liberal attitude
should be done by specialists, the lung doctors, taking everything into considerations and selectively choosing patients who can benefit potentially from it. আমি কি একটু শেয়ার করতে পারি? Please. আমরা এখানে দেখলাম খুব কিন ইয়ে দিয়ে, সেটা হচ্ছে যে কোনো ভাইরাল নিউমোনিয়া তার থেকে এই কোভিড নিউমোনিয়াটি ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য ভাইরাল নিউমোনিয়াতে রেসিডুয়াল ফাইব্রোসিসটা সাধারণত হয় না, কোভিড এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস, এই কোভিড নিউমোনিয়াটা ভেরি পেরিফেরালি অর্থাৎ রুরাল বেসড অথবা একদম ডায়াফ্রাম বেসড হচ্ছে, যেখানে আমাদের সার্কুলেশন অফ লাং যেখানে অবশ্যই একটু কম, এবং এই সার্কুলেশন কম থাকার জন্য ওখানে ইনফ্লামেটরি যে প্রসেসগুলো হচ্ছে সেই প্রসেস থেকে ওভারকাম করার জন্য যে বডির ডিফেন্স মেকানিজম ওখানে একটু কম কাজ করে, যার জন্য দেখা যায় পারসিস্টেন্ট ইনফ্লামেশন ইজ দেয়ার। সো ওখান থেকে আমরা এই ফাইব্রোসিস গুলা পাচ্ছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা অ্যান্টিফাইব্রোটিক ইউজ না করলেও আমরা দেখছি ইটস অ্যান কম্প্রিহেন্সিভ ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ আমি অ্যান্টিভাইরাল স্টেরয়েড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে টসিলিজুমাব এই যে জিনিসগুলো দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি আমাকে ওই ফাইব্রোসিসের এগেইনস্টে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কাজ করে ফাইব্রোসিসকে প্রিভেন্ট করছে। এটা আপনি অলরেডি মেনশন করেছেন। আমরা দেখছি আরেকটা গ্রুপকে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিস করা হচ্ছে, যে অ্যালং উইথ দিস অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগও দেয়া হচ্ছে। যেহেতু লার্জ স্কেলে এটা স্টাডি এখনো হয়নি, ওই রেজাল্ট পেতে পেতে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে, আরো স্টাডির প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ একদম কনক্লুসিভ কিছু বলার আগে আমি মনে করি আমরা যে অ্যাপ্রোচ গুলো দিচ্ছি সেই অ্যাপ্রোচ গুলো যদি আমরা যথাযথ দিতে পারি, যথাসময় শুরু করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে এই ফাইব্রোসিসকে প্রিভেন্ট করা যাবে। আমরা একটু আমাদের অন্য আরো দুই একজন যারা প্যানেলিস্ট আছে তারা কেউ কিছু কথা বলতে চাইলে আমার একটা প্রশ্ন ছিল রুবেল, আমি একটু বলি প্লিজ। আচ্ছা, প্রথমে আসলে এটা খুব রিচ ডিসকাশন, তো প্রথমে আমি একটু ডিপে যাওয়ার আগে আমার ফ্রেন্ড হাইওয়ার্ন লুলু সম্বন্ধে একটু বলতে চাই, কারণ নিজের পরিচয় তো বেশি নিজে বলা যায় না, আমাদের একটু বলতে হয়, না দিলে এটা হি ইজ ফ্রম 5th ব্যাচ, আওয়ার ফ্রেন্ড, আমার আজিজের বা আমাদের অনেক ফ্রেন্ড আছে এখানে, রুবেল আছে। He stood consecutively for first in 3 prof exam, then second prof, third prof, and final prof. He stood 7th in first prof, and he is extraordinary meritorious boy. I mean, medical science আমাদের ফ্রেন্ড বা আমাদের সিনিয়র জুনিয়র অনেকে দেখেছি, but he is extraordinary genius. এটা যারা ওর সাথে আছে ওরা তারা চিনে। He went to USA. Me to talk about you. He went to USA, made two post-graduation, one in pulmonology and another critical care. So he is the right man to give the right talk at this time. So it is the background of Haibur Rahman, and at the same time, he is working a lot in this COVID period, and he had helped a lot of patients, including giving advices to his juniors, and including his colleagues, and they are benefited a lot. Okay, it is his background. So I think it got some flavor of his intellectual property by his lecture. Okay, তো আমি যেটাকে ইম্পর্টেন্ট দিতে চাচ্ছি যে আমরা সোজা ভাষায় হলো এই যে কোভিড পেশেন্টটা বা করোনা এই যে সিচুয়েশন ডেভেলপ করেছে, সেটা আমরা যে দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ইনিশিয়াল স্টেজে ভাইরামে তো আমরা দেখতে পাই না, পরে পরে সিমটোমেটিক ফেজ যেটা আসে, সোর থ্রোট এবং তার ড্রাই কফ, এই প্রথমটা এটা আসে, ফার্স্ট ফেজে এটাই চলে এই 3 to 5 days। ওকে, তারপর নেক্সট ফেজে তার গ্র্যাজুয়ালি ব্রেথলেস ডেভেলপ করে, তারপর যখন মোটামুটি 7 to 8 days কাটে তখন শুরু হয় তার হাইপোক্সিমিক ফেজ, 92% পালস অক্সিজেন নামা শুরু হয়, তখন শুরু হয় হলো আসল তার ডেঞ্জার এবং তার এই যে গ্রেভ সিচুয়েশন। অ্যাকচুয়ালি অবজারভেশন আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে যেই কোভিডের যেই স্ট্রেনটা আসছে ইউএসএ যেটা স্পেশালি ইস্ট কোস্টে গিয়েছে তার সাথে একটা অমিল আছে। এখন আমাদের সাথে মনে হয় ক্যালিফোর্নিয়া ওয়েস্ট কোস্টে যেটা হচ্ছে সাথে মিল আছে, তাদের নাম্বার অফ স্প্রেড বেশি কিন্তু তার ভিরুলেন্সটা একটু কম, হয়তো বা এই জন্য দেখা যাচ্ছে আমাদের মর্টালিটি কম ওদের থেকে, বাট ইয়াটা স্প্রেড বেশি। তো এইখানে আমরা যেটা কথা হলো যে আমরা পরবর্তী সিচুয়েশন যেটা হয়, স্পেশালি হাইপোক্সিমিয়া যখন 90% চলে যায়, সেখানে যে মর্টালিটি রেট যেটা ইউএসএ তো ঘটছে খুব বেশি তারা আটকাতে পারে নাই, আমাদের এখানে আমরাও সেভাবে আটকাতে পারতেছি না। কারণ আমাদের মেইন ডিসকাশন যেটা হলো, আমি যেটা মনে করি
যে তার আগ পর্যন্ত যে ঘটনাটা ঘটে সেইখানে যদি আমরা মেজারমেন্ট দিতে পারি, তাহলে পেশেন্ট যেমন হসপিটাল লোড কমানো যাবে, আমাদের ভিতরেও অনেক লোড কম থাকবে, এবং সেটা যে লাস্ট ফেজে যায় যে 5 to 10% ওখানেও কমানো যাবে। সেই ডিসকাশনটা আমাদের ওইখানে থাকা ভালো, কারণ আমরা এই পর্যন্ত যেটা লাং ফাইব্রোসিস স্টেজে গিয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের হাতে ব্যাক করতে পারছি বলে খুবই নেগলিজেবল। সুতরাং আমরা আগে স্টেজে একটু চিন্তা করে দেখি, এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা ট্রিটমেন্ট দেবো, ট্রিটমেন্টের জন্য এমন যেন না হয় ট্রিটমেন্টের জন্য পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হচ্ছে, সেই সিচুয়েশনটা মাথায় রাখতে হবে। এই জন্য উই হ্যাভ টু নো দ্য প্যাথোফিজিওলজি। ওকে, তো ফার্স্ট ফেজ যেটা থাকে, যখন ইনিশিয়াল স্টেজে যখন এই যে H1H2 রিসেপ্টর প্রথমে যখন তার থ্রোটে এবং তার এন্ডোথেলিয়াম অফ দ্য ব্রঙ্কিয়াল প্যাসেজে এফেক্ট করে, তখন আমাদের কি মেজার নেওয়া উচিত, যেটা আমরা এখন নেই। কিছু ড্রাগ এম্পিরিক্যাল থেরাপি দেই, কেউ বলে দাও, কেউ বলে দিও না, লাইক আইভারমেকটিন বা ডক্সিসাইক্লিন। আমার ভিউ, আমি সবসময় যেটা আমাদের যে কোনো থেরাপি দেওয়ার মেজারপিট, যদি রিস্ক কম থাকে, ইউ ক্যান বেনিফিট বেশি থাকে, গো অন। এটা আমার একটা ভিউ। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন যেটা আছে ডক্টর শাকুর বা হাবিবুর রহমান যেটা বললো, যেটা আমাদের এখন মোস্ট একটা ব্রেক থ্রো ট্রিটমেন্ট হয়েছে হলো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি। বিকজ আমরা জানি যখনই এই যে তার ইনফ্ল্যামেটরি এবং সেখানে সাইটোকান যে স্টর্ম হয়, সার্জ হয়, তখন সে কিন্তু আর কোনো বাদ বিচার নাই। সে এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি, it affects the heart, it affects the brain by virtue of the direct affection, অথবা তার কার্ডিওভাস্কুলার এফেকশন দিয়ে যায়, ভাস্কুলার এফেক্টে যায়, তার পালমোনারি এম্বোলিজম বা ব্রেনের স্ট্রোক বা স্ট্রেট যে মায়োকার্ডাইটিস, আদার্স, এগুলো কমপ্লিকেশন ডিফারেন্ট হয়। ওখানে ওই স্টেজটাতেও তখন আরেকটা পটে থাকে। তার আগ পর্যন্ত যেটাতে স্টেজে থাকে সেটাতে যে আমাদের হাইপোক্সিমিক ফেজ যেটা স্টার্ট হয় ঠিক ওই সময়ে, বা যার তার কোমরবিড ডিজিজ আছে, অথবা যে আগের থেকেই কোনো কারণে করোনারি ডিজিজ আছে, কোনো কারণে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট খায়, দেন যদি প্রথম 4 to 6 ডেজে দেখেন স্টার্ট লো মলিকুলার হেপারিন 60 মিলিগ্রাম ডেইলি, ব্লাইন্ড নিতে পারে, বিকজ ইট ইজ নিয়ারলি হার্মলেস। এবং যখনই দেখা যাবে যে এটা নেক্সট ফেজে যাচ্ছে, তখন ইউ ক্যান স্টার্ট 60 মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াসলি 12 আওয়ারলি। ওকে, সো আই থিঙ্ক এই দুইটা জিনিস আমার মাথায় যদি রাখি, নেক্সটে যদি তার দেখা যায় যে আরেকটু পরে চলে গেল 92% দিকে যাচ্ছে, তখন তার বাড়িতে অক্সিজেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ। লেটার অন যখন তার হাই ফ্লো অক্সিজেন লাগবে, 92% নিচে চলে গেল, যে হসপিটালে যাবে, তখন কোশ্চেন আসবে যে আমরা নেক্সট আর কি কি থেরাপি শুরু করতে পারি। ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য স্টেরয়েড, যেটা হাবিবুর বললো, বাট স্টেরয়েডের সময় খেয়াল রাখতে হবে, স্টেরয়েড ইজ আমাদের লাইফ সেভিং ড্রাগ, আগেও ছিল, এখনো আছে। এটা আমাদের কাছে খুব বেশি বড় যেই নতুন যে ট্রায়ালটা আসছে, রিপোর্টটা ইউকে থেকে আসছে, এটা আমাদের উপর নতুন না। আমরা ওই স্টেজে আমরাও আগে থেকেই স্টেরয়েড ব্যবহার করি। তবে খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন ওভার ইউজ না হয়, তাহলে কিন্তু সিচুয়েশন খারাপ হলেও হতে পারে। তো আমার যেটা মনে হয় যে আমরা একটু আমাদের চিন্তাধারাটাতে ইনিশিয়াল স্টেজে মিড লেভেলে আমরা কি করতে পারি, সেটা এখন কনফিউশন আছে কিনা সেটা সম্বন্ধে একটু আমাদের ম্যানেজমেন্টটা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেলে, ডিসকাশন যদি কেউ যোগ করতে পারে, দ্যাট উইল বি বেটার। সো আমি এমফেসিস হলো তার প্রথমে এম্পিরিক্যাল থেরাপি ফার্স্ট 5 days, নেক্সট হলো তার জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি, নেক্সট হলো অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি, এবং সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী তার অবস্থা করা যাবে। কারণ এখন পর্যন্ত ওই সিচুয়েশন থেকে আমাদের ব্যাক করতে পারছি আমাদের দেশে বা ইউএসএ তে বা ইউরোপে খুব বেশি, কিন্তু আমাদের হাতে কিন্তু পজিটিভ রেজাল্ট নাই। সুতরাং আমাদের চিন্তাধারাটা ওইভাবে রাখা উচিত। তো দেখা যাক, আমি মনে করি আমার এই কথাগুলো বললাম, হাবিবুর রহমান যাবার বা আরো কেউ এড করতে চায়, আমরা আরো এনরিচ হই আমরা সবাই। আচ্ছা, এইখানে মাহতাব জানি কি বলতে চাচ্ছে, মাহতাব ওকে নেফ্রোলজিস্ট, একটু লাইন দিয়ে বলি, একটু লাইন দিয়ে মুজাফফর কিছু বলতে চান প্লিজ? মুজাফফর, আমি ডক্টর প্রফেসর মুজাফফরকে রিকোয়েস্ট করতেছি যে আমরা ওই যে প্যানেলে যারা আছেন তাদেরকে দিয়ে স্লোলি শুরু করি, তাহলে মানে ভালো হবে। আমাদের টাইমও বেশিক্ষণ নাই, হাফ এন আওয়ার টাইম আছে। আই উইল রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু ব্রিফ। আমি মুজাফফরকে একটু রিকোয়েস্ট করতেছি, একটাই কারণ যে মুজাফফর ইজ অলসো এ করোনা সার্ভাইভার, এবং সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করতেছে। তার এক্সপেরিয়েন্স এবং সম্পর্কে একটু শেয়ার করতে বলতেছে। মুজাফফর প্লিজ। লুলু মুজাফফরের চিনে? লুলু ওই যে আমার মনে আছে তুমি ওই যে জাকিরের শ্বশুরকে তুমি যখন ট্রিট করছিলা, মুজাফফর ছিল তোমার সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, প্লিজ মুজাফফর একটু আনমিউট করতে হবে। মুজাফফর আনমিউট করতে হবে, স্পিকারটাকে আনমিউট করতে হবে। জি জি হ্যাঁ জি, এবার শুরু জি। আসসালামু আলাইকুম।
যে লুলু ভাই, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মুজাফফর হোসেন, প্রফেসর অফ অ্যানেস্থেসিয়া, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। লুলু ভাইয়ের সাথে একবার ইন্টারাকশন হয়েছিল। আজিজ ভাই যেটা বলেছেন, অ্যাকচুয়ালি লুলু ভাই একটু এক্সট্রা অর্ডিনারি এক্সেপশন মানুষ, তখনই মনে হয়েছে আমার কাছে। তো এই সুযোগটা আমি নিচ্ছি, কিছু ডিসকাশনও হয়ে যাবে কিছু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। আমি বলছি, ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমরা দুইটা কোভিড ইউনিট চালাচ্ছি, একটা কোভিড সার্জিক্যাল, একটা কোভিড মেডিকেল নন সার্জিক্যাল। তো দুই জায়গাতেই আমার দুইটা আইসিইউ আছে, এবং যেটা সার্জিক্যাল সেখানে অ্যানেস্থেসিয়া সার্ভিসটা আছে। তো এই দুইটা আইসিইউতে মোট 24টা বেড, 14 বেড ইন নন সার্জিক্যাল এন্ড 10 বেড ইন সার্জিক্যাল। তো যেটা একটা কমেন্ট এসছে যে শাকুর স্যার বলেছেন যে 5 to 10% পেশেন্ট, বাট আমাদের অবজারভেশনটা হলো লেস দেন 5% পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি মানে ক্রিটিক্যাল ইলনেস সাফার করে। এগোয়ার লাকি, সো লাকি, বাংলাদেশে 5% এর চেয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেক কম। নেক্সট যেটা কমেন্ট এসছে যে মর্টালিটি ইজ ভেরি হাই। অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট একটা মিড টার্ম করেছিলাম, তখন আমাদের মর্টালিটি ছিল 43%। সো আমরা খুব বেশি ডিজার্টেড হইনি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, কিছু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আমরা যদি ডিসকাশনে যাই, আমরা নাও উই আর ইউজিং হাই ফ্লো অক্সিজেন থেরাপি বাই হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা and also from the ventilators having the option of high flow oxygen therapy. We are also using the CPAP. আমার প্রশ্ন যেটা, যে আমাদের কোনো নেগেটিভ প্রেশার নাই, আমার এই আইসিইউতে যারা কাজ করে তাদের অবজারভেশন হলো এগুলো ইউজ করার ফলে আমাদের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার যারা এখানে আছে, ডাক্তার, নার্স এন্ড আদার্স, এদের ইনফেকশন রেটটা বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটু লুলু ভাইয়ের আমি কমেন্টটা চাচ্ছি। ইজ দেয়ার এনি ওয়ে টু মিনিমাইজ দ্য ইনফেকশন রেট? অ্যানাদার কোশ্চেন, আমার মানে বাংলাদেশে অনেক প্রত্যন্ত মানে বাইরেও, ইভেন ঢাকা শহরেও কিছু কিছু ক্লিনিক বিকল্পভাবে হাই ফ্লো অক্সিজেন থেরাপি ইউজ করছে। বিকল্প মিনস তারা নর্মাল যে ফ্লো মিটার আছে সেখান থেকে থ্রু মাস্ক 15 লিটার পার মিনিট ফ্লো দিচ্ছে উইথ নন রিব্রিদিং মাস্ক, এন্ড অ্যানাদার থ্রো 6 লিটার পার মিনিট থ্রো নেজাল ক্যানুলা। দুইটা একসাথে করে দে আর টকিং 21 লিটার পার মিনিট, দ্যাট ইজ হাই ফ্লো। অ্যাকচুয়ালি হাই ফ্লো অক্সিজেন থেরাপি অ্যাকচুয়ালি যেটা অ্যাকচুয়াল নেম যেটা, সেটা আমরা বলি হিটেড হিউমিডিফাইড অক্সিজেন থেরাপি, হাই ফ্লো অক্সিজেন থেরাপি। দ্যাট মিনস এটা হিটেড হতে হবে, হিউমিডিফাইড হতে হবে, এবং ফ্লোটা ইন্সপাইরেটরি ফ্লো রেটটা হাই হতে হবে। তো অ্যাকচুয়ালি 21 লিটার পার মিনিট যদি 15 লিটার প্লাস 6 লিটার হয়ও, ইট ইজ নট হাই ফ্লো অক্সিজেন থেরাপি, বিকজ এটা হিউমিডিফাইড না, এটা হিট লস, otherwise lung total air will be dry and তার অক্সিজেন ডিফিউশনটা আরো কমে যাবে। এই ব্যাপারে আমি লুলু ভাইয়ের কমেন্টটা চাচ্ছি। অ্যানাদার কোশ্চেন, যে when to intubate একটা পেশেন্ট অন ভেন্টিলেট on high flow nasal cannula but with FiO2 1, that is 100% oxygen and high flow, that is follow 60, 80, even 100 liter, তখন দেখা গেল saturation is less than 88%, then we are going to intubate. Actually, is there any scoring system? I heard the name of the ROX scoring. Please comment on ROX scoring. Another question is যে একটা কমেন্ট এসছে যে আমরা যদি কমপ্লিট সাপ্রেশন অফ ইনফ্লামেশন, দ্যাট ইজ ইমিউন রেসপন্স, তো সেইখানে যদি আমরা স্টেরয়েড এন্ড আদার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ অর মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি অর টোসি যদি আমরা ইউজ করি, আসলে আমি আমার ছাত্রদের যেভাবে বলি যে এখানে বডির একটা রেসপন্স করছে, তার ইমিউনিটিটা জাগ্রত হচ্ছে, এখানে একটা যুদ্ধ হচ্ছে তার ভাইরাসকে কিল করার। তো এই যুদ্ধের কেমিক্যাল মানে ওয়েপনটা ইউজ করছে আমার ইমিউন মেকানিজম। তো আমি যদি আশেপাশে শুধু যুদ্ধ হয়ে ভাইরাসই মরছে না, তার আশেপাশে যুদ্ধক্ষেত্রে বাড়ি ঘর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ লাং টিস্যু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব এই জায়গাটা আমাকে ধ্বংসটা কমাতে হবে। আমি যদি কমপ্লিট আরো অনেক বেড়ে যাবে এবং পেশেন্ট উইল আলটিমেটলি সাফার। ইজ ইট রেশনাল টু ইউজ দ্য
more than one anti-inflammatory drug to complete suppression? This is my question. Any? All right. জাস্ট এক সেকেন্ড, এইখান থেকে আমি আরেকটা বলছি, এমন যদি হয় যে আমার অ্যাকচুয়ালি ইমিউনো কম্পিটেন্ট যে পেশেন্ট, যার ওভার ইননেট ইমিউনিটিটা ওভার এক্সপোজড হচ্ছে বলেই আমরা ইয়েটা হচ্ছে, সাইটোকাইন স্টর্ম হচ্ছে, তো সেইখানে তাহলে কি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ যে পেশেন্ট গুলো আছে, ইমিউনো সাপ্রেস যে পেশেন্ট গুলো আছে, তার বেলায় কি সাইন সিমটম দ্যাট ইজ ফিচার গুলো কম হবে, কমপ্লিকেশন কম হবে or বেশি হবে? This is my question. So thanks again লুলু ভাই, and please comment on this question. যদি আমরা এই ডিসকাশন গুলো করি তাহলে মনে হয় আমরা অনেক কিছুই আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। So let me try. Thank you very much. First of all, a brief comment about my friend Syed Aziz. I think we all know by now is that the two major mechanisms by which the virus harms our body is dysregulated inflammation and the clotting mechanism. That is something that we have learned. And we have also learned that appropriate and timely management of those two phenomena can prevent people going into a next stage of physiologic disturbances. And many will not go on to that stage, and many will recover from that stage. As a matter of fact, majority. And to quote just few numbers initially, when you're encountering this in February and March, mortality was significantly high. And I was one of the earliest proponents of immunomodulations and anticoagulation in my institution as well. And it made a remarkable difference. When you notice that, just looking at the pathophysiology, that if you can modulate the inflammation, tame it, and use appropriate anticoagulations and proning, then that can potentially make a huge difference. And actually did. The mortality went down from 50-60% to less than 10%, and even it is lower by now. So I think it is true, and it is universally, that is what we are observing around the globe. And those of us who are learning and closely observing, that is what we know so far. And it seems that that's very real. So going back to your point that, if somebody is 92 versus 94, we probably should not be so strict about this. If a patient has already desaturating, just walking desaturation or less than 95% or so, has got bunch of underlying comorbidities, even without biochemical corroborates such as CRP and IL-6, etc., you see the rate of deterioration of that patient, and you see the organ reserve of that patient, and the patient is already desaturating. You may want to be a little bit aggressive about both anticoagulations and taming of the inflammations. Yes, there is some theoretical concern about the steroid and oversuppression of the immune system and potentially viral replication for a long time. We know, based on studies, and theoretically, of course, we know that beyond 10 days or so, that does not seem to be real, because by that time, I also showed in the graphics that the viral load in the body goes down significantly. It is merely the inflammation. So if you bring down control inflammations and you're using it beyond 7 to 10 days, then very likely a negative effect is nullified. So the point here is not, I will go step by step. Individual patient with all its unique comorbidities, you have to individualize the care. And between these two tools, anti-inflammations and anticoagulations, those who are at high risk, be liberal about it. Use both of them when it is appropriate. And we should rather not be overtly conservative when we know that the underlying organ reserve is compromised to begin with. Now, coming back to your question about the flow, I totally agree with you that, if we add 6 liters from oxygen, another 15 liters from non-breathing mass, that does not make it a high flow. That is absolutely true. It's not just flow, but also, as you mentioned, humidification, warming, etc., etc. So that is not the way one can make a high flow device. Now, regarding the complete suppressions of the inflammation that concern, that is why, when we drive, we don't go to the right or go to the left into the jungle or the river. We drive right in the middle, and that is why physician brain and observation is so relevant.
we have to see an individual patient, what is the degree of inflammations. I mean, ideally, you want to complement the clinical degree of inflammation with some biochemical parameters or so, whenever it's possible. But if not, a patient is already sick and high fever and coughing and dyspneic and desaturating the pulse oximeter, you know that the inflammation is already high. We know that from pathophysiology, how the goes from mild hypoxemia to increasingly severe hypoxemia through the severity of the inflammation, more involvement of the lung joints, more edema, more acute lung injury, and more vascular occlusion. So by the time that is happening clinically, you know what the corresponding pathophysiology is. So therefore, your priority, clinical priority at that time, is to bring the inflammation under control. That is the topmost priority. And only by doing that, you're going to prevent the patient going to the next stage or totally lost stage where nothing can be done or very little can be done. And the same thing is also true for anticoagulation. Both has to go hand in hand. But yes, but if you have a group of patients, just like I showed, a phenotype of patients who early on has extreme thrombophilia, they're thrombogenic, but they don't seem to have otherwise not much of an issue. So you can focus more on anticoagulation and maybe timely and watching closely when the anti-inflammatory medication should be started, because especially in the first week, there is some degree of concern. So that permutation combination of these two tools is going to vary from person to person. But what must not be compromised is when you see the degree of inflammations and the thrombonicity that go hand in hand, earlier intervention, appropriate interventions, especially those who have multiple comorbidities who are not going to tolerate further deterioration of the systems, will end up being on mechanical ventilations. That is the key. And I think that that's something that we have to keep in mind. And if we learned anything over the last 3-4 months, that is the main learning point for those of us who are involved in the care of these patients. Now, in HIV patient, for example, we did not see that there are a number of patients coming to the hospital or the severity. There has not been a huge a significant difference between HIV patients on treatment versus the non-HIV patients. And initially from Europe, there was some report that patients with the connective tissue disease on immunosuppressive medications, their percentage of patients coming to the hospital was relatively high. But also the number there, as far as the subgroup analysis we know by now, didn't make a huge difference. So far we know. But whether or not it's more about the dysregulated immune response rather than the individual patient's overall immune reserve, in response to the virus. So that seems to be the major issue. And has the mortality been higher in HIV patients and those with rheumatologic illness on immunosuppressions? I don't think the data is great yet. I don't think we have the great data. Body of data is not that big yet. আর কি রুবেল দেখো আমি শাফকাত স্যার আর আছেন এখানে সিনিয়র স্যার কিছু বলবেন কিনা একটু স্যার যদি কিছু বলেন স্যার বলেন, তারপরে অন্য যে কেউ বললে মাসুম আছে বরিশাল থেকে, মাসুমও কিছু বলতে পারে। ইয়া আছে সেই গোলাম সরোয়ার আছে, ও বলবে। আচ্ছা হ্যাঁ ও বলবে। হ্যাঁ স্যার স্যার আপনি আপনার ইয়াটা একটু আনমিউট করে নিয়েন স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ডাক্তার গোলাম সরোয়ার, পালমোনালজি। না তুই একটু পরে ইয়া করো। আমি বেসিক্যালি তো একজন প্লাস্টিক সার্জন, কিন্তু I have an extreme interest in the management of COVID patients. Although আমি করছি না, কিন্তু I agree very much. I believe যে aggressive ট্রিটমেন্টটা প্রথম থেকে যদি শুরু না করা যায় তাহলে we are missing the boat. That is the key, I think, in the entire management. We have to understand what is going on and treat the patient aggressively. There's no scope of going step by step, as many people have tried. I think that is the only comment that I would like to say, and I congratulate Lulu. Maybe you remember me, আমার চেহারা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি equivalent to ওই ফার্স্ট ব্যাচ অফ এসএমসি স্টুডেন্টস। আচ্ছা। তো আমি ওই জলিলদের আহাদদের ব্যাচমেট, ঢাকা মেডিকেল কলেজের।
But it's nice to see তুমি you. তুমি কাপ্পা স্যার স্যারের নাম ডাক নাম জি। কাপ্পা, আমরা ওই নামে বেশি চিনতাম এই হিসেবে। আপা ভাই সালাম আলাইকুম দিয়ে রাখলাম, আপনি অনেকদিন পর দেখলাম। আপা, আমি ইউনিভার্সিটি আজিজ হ্যাঁ, বলতেছি। তোমারে আমি খুব ভালো করে চিনি। জি জি, আপনার দেখা খুব ভালো লাগলো বহুদিন পরে। সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম কাপ্পা ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো? হ্যাঁ, ভালো আছেন তো? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। জি। মিস করেছি, মানে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আমরা এই যে হাই ফ্লো নেজালে 100% and then saturation going down to 88, is that the time for intubation? I guess the answer is no. And the scoring system here is you can have some scoring system. It's always difficult to keep track and memorize and follow. But bottom line is, do you need a scoring system? The answer is no. If you have a patient who is progressively becoming hypoxemic, the data space is expanding, all right, and or becoming acidotic, major metabolic issues, mental status changing, hemodynamic changing, very obese patient, is not going to sustain these things, very quickly going to go down. Ejection fraction 30% under other issues with the heart, or kidney failure and so forth. In those patients, you don't have to let this patient even wait until 100% oxygen and 88% saturation. From your global understanding of pathophysiology and this individual patient's resolve to handle this stress, you can take action and should take actions pretty early on before irreversible damage happens. Okay, and any particular scoring system can give you a little bit of boost in the understanding, but it's not going to replace the comprehensive understanding, three-dimensional understanding of a patient and the progress of physiology as it is happening to make your clinical decisions. So make decisions, individualized care, both in the area of inflammations and coagulation management, as well as the support of the ventilations, depending on what tools and device you need on a timely manner. And a textbook will not answer that question. That is going to be your own observation. Thank you. Gulam Sarwar. Gulam Sarwar. জি জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার গোলাম সারোয়ার, pulmonologist, working as a assistant professor in NIDCS. Thank you for his nice and lively presentation. Actually, I want to discuss a common issue that we are facing in our daily practice life. We are getting some patient present with post-COVID fibrosis, and we are failing to relieve their symptoms 1 or 2 visits. But we have some confusion regarding drugs, that there is some similarity in COVID and IPF in cytokine profile, but there is the dissimilarity that we know IPF is progressive, but in COVID is not so much progressive, and abnormal coagulopathy is absent in IPF. In that issue, whether we can use antifibrotic drugs like pirfenidone is appropriate or not? Well, as I indicated earlier, it's a significant burden of disease and pretty high prevalent at this time, as the increasing number of people being affected and with severe lung inflammations, and then going on to development of fibrosis. As I mentioned earlier, roughly 20% at the end of 6 months or so seems to show fibrotic changes in pulmonary remodeling. So I guess the question is, because COVID seems to cause more lung remodeling than other kind of lung injuries, and because a huge number of patients, many of them are young and otherwise okay, are going on to having these crippling lung conditions, should we just give them a little bit of a steroid and anticoagulant, with individual selections, and then wait and see and leave it to their fate? Or now whatever we have learned about the non-IPF potential role of pirfenidone and nintedanib in controlling lung fibrosis, does it make sense? Because if they have already lost 40-50% of the lung reserve, and then walking with very limited reserves,
And then potentially they can get more fibrotic and develop pulmonary hypertension and whatnot. Does it make sense to provide the full comprehensive level of care, including immunomodulations, maybe prolonged anticoagulation in selected patients, and antifibrotic? And my answer is my threshold will be relatively low, because I know that they are sick, and I know that I can see from the CT scan or lung function test, physiology, vital capacity, so forth, that they are very borderline. And I don't have the crystal ball to say that they are going to get better over time. When I'm only seeing, when you see more and more traction changes, then you know the less and less likely that the lung will go back to functional parenchyma. So in those patients, does it make sense to combine our tools to give the best of chances? The answer is yes. But I would suggest that when they're dyspneic, we should have a comprehensive evaluation. Is it because they have a residual clot, they have progressive lung fibrosis, and they have varying degree of airway hyperreactivity, their muscle disease, myopathy, they need lung rehabilitations, overall physical therapy, and so forth? I think all those things should be taken into consideration. But if you're looking at the lung alone, by PFT and physiology and spirometry and CT scan, and you see it's progressively remodeling and being destroyed, probably in those cases, our threshold to combine medications, and once again, immunomodulations and antifibrotic agents, has definitely a place. Okay, and I think that with COVID era, that has become even more urgent for us to consider. We may not be able to wait for an RCT another year or so. In the meantime, we'll have a huge number of patients with crippling lung disease. Thank you. Masum Borishal. Masum কিছু বলবা কিনা প্লিজ? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি বেশিরভাগ অনেককেই চিনি না, আমাকে অনেকেই চিনি না। আমি ডাক্তার মাসুম আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক এখানে বরিশাল মেডিকেল কলেজে যে করোনা ইউনিট আছে সেখানে আমি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। এখানে অনেক পেশেন্ট আমাকে ডিল করতে হচ্ছে, আমাদের জুনিয়র ছেলেরা কাজ করে, আমি সুপারভাইজ করি, আমি মাঝে মাঝে যাই দেখি। তো মার্চ পর থেকে আমরা তো এখানে সব টেস্ট করতে পারি না, সব টেস্ট করার সুযোগও নাই হাসপাতালে আমাদের। বাইরেও যেহেতু কিছু ভয়ের কারণে বাইরের ল্যাবরেটরি গুলো স্যাম্পল নিত না প্রথম দিকে। তো প্রথম দিকে কিন্তু আমি প্যাথোফিজিওলজি আমাদের এটা এপ্রিল মাসের দিকে, আমি তখন কিন্তু স্টেরয়েডের কথা এত বেশি আসে না। তখন কিন্তু আমি যাদেরকে বায়োল্যাটারাল নিউমোনিয়া পেতাম আমি স্টেরয়েড দিয়ে দিতাম, এবং আমি নিজে একটু এর মধ্যে ছিলাম, শিখেছিলাম আমাকে স্টেরয়েড কি দিব। আমাদের গাইডলাইনে আবার স্টেরয়েডের কথা আবার করা হয়েছিল, সাপ্রেস করা হয়েছিল যে স্টেরয়েড যেন দেয়া না হয়, কিন্তু আমি দিতাম। এতে দেখলাম যে আমার কিন্তু ছিল ভালো, আমার আউটকাম ভালো। এরপরে যখন আবার আমেরিকান একটা স্টাডি আসলো তখন আমি একবার সাপোর্ট পেলাম। আমি খুব হাই ডোজ স্টেরয়েড দিতাম, কিন্তু আমেরিকান সাপোর্টে ওখানে যেটা ডেক্সামেথাসোন ডোজ দিল সেটা দিল কম, কিন্তু আমি স্টেরয়েড আর বেশি ইউজ করতাম, আমার ডোজ বেশি। আমি দেখতাম আমার মর্টালিটি রেট এবং পেশেন্টের ভালো হওয়ার রেট অনেক বেশি। আমি যখন বলি যে আমার তো মর্টালিটি কম, অনেকে আবার আমার ঢাকা there's a technical problem. ঢাকাতে যারা কাজ করে এই কয়েকদিন আছে, আমার একটা প্রশ্ন, আমার কিছু প্রশ্ন নিজে যাচ্ছে। এই কোভিড এর যে ইনফেকশনটা হচ্ছে, নিউমোনিয়াটা হচ্ছে, whether this pneumonia is interstitial pneumonia mainly, interstitial whether it is interstitial pneumonia, যদি এটা ইন্টারস্টিশিয়াল স্টেজে হয়ে থাকে, যেহেতু পেশেন্টের হাইপোক্সিয়া ইজ মোর দেন স্পুটাম প্রোডাকশন। আমরা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়াতে যেটা দেখি, যেটা স্পুটাম প্রোডাকশন অনেক বেশি হয়, কিন্তু এখানে স্পুটাম প্রোডাকশন তেমন হয় না, এখানে হাইপোক্সিয়া ইজ মোর। সেই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া। সুতরাং এটা স্টেরয়েড এখানে ভালো কাজ করবে অবশ্যই। এবং এটা কেন পেরিফেরাল লেশন, এই প্রশ্নটা আমি এখনো পাই নাই, হোয়াই পেরিফেরাল লেশন। আরেকটা জিনিস আমার কাছে কোশ্চেন, যেটা হচ্ছে সেন্স অফ ডিসনিয়া ইজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি লেস দেন সিভিয়ারিটি অফ হাইপোক্সিয়া। পেশেন্টের দেখা গেল যে 70% অক্সিজেন স্যাচুরেশন,
আমার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এই দুইটা প্রশ্নের জবাব কিন্তু আমি স্কোয়ার কাছে জানতে চাচ্ছি। দয়া করে স্যার যদি আমাকে এই প্রশ্নের জবাবটা একটু দিতেন। কেন পেরিফেরাল লেশন হচ্ছে মেইনলি, আর কেন সেন্স অফ ডিসনিয়া is inappropriately less? Well, okay, so just quickly regarding peripheral, we don't know for sure, but what we know, the diseases that tend to migrate through the airway goes to the terminal airway and tend to involve the terminal part of the airway more than others. But I guess it's probably not, that's an oversimplifications. Whether or not the blood flow has anything to do with this thing, I think that's unclear. What we know is that initially you have the upper airway involvement for the first few days, and then virus slowly migrates. Now, those who can mount a good quality, balanced, innate response, the virus clears from the upper airway and they may not go on to having lower airway involvement. But then there's a group that the infection slowly migrates to the lower airway, tracheobronchitis, and then finally alveolitis. As it moves, seems to flow through the airway. And you have these goblet cells and type 1 cell and type 2 cells, and that get involved from the upper airway further down along the airway and then progress along the airway. As you know, the terminal bronchiole starts from the secondary lobule, and then you have the respiratory bronchiole and the terminal respiratory bronchiole, alveolar duct, and alveoli beyond the secondary lobule. It's a disease that tends to spread through the airway, and as the surrounding the neighboring cells are being involved, that to me perhaps the most likely, most plausible answer to why it is in the terminal part or distal part of the lungs. Now, regarding interstitial lung disease, you see, that is a kind of big and broad term, and I don't want to go into that, but just let us just remember that interstitium in conventional sense, people tend to think that it is the area between the two alveoli, but that is not the case. It is the alveoli, the alveolar duct, you have respiratory bronchiole, the terminal respiratory bronchiole. Up to that point, up to this, this so-called the 23rd generation of the bronchial divisions, the whole area, including the cells and the space in between, is the interstitium. And now that's why the term has been replaced by the parenchymal lung disease. We don't call it interstitial lung disease anymore. So I think we cannot say that because it is interstitial, so therefore a steroid or non-interstitial, I think that is going to be a little bit of too broad, a little bit too big, and not probably a little bit distant from what you're learning about the pathophysiology. Now, having said that, you see, the high dose or low dose should depend on, we're talking about steroid, depends on the degree of inflammations, degree of lung involvement, degree of CT changes, degree of inflammatory markers, your CRP and IL-6. If you see very high IL-6 and CRP, you know that they go together. Higher the IL-6, higher the CRP, right? And when the lung involvement and gas exchange get better, after you blast them with steroid, both of them quickly go down. So you should have a biochemical, radiologic, and the clinical corroborate in those cases. So the answer to your point is that greater the lung involvement, increasing is the hypoxemia, higher the level of inflammatory markers, IL-6, CRP. You want to select those patients. It's not just everybody should get a big dose from very beginning, or somebody should get small dose, depending on what the individual needs at a particular point of time. And the decision should be mostly based on the degree of hypoxemia and the degree of lung involvement. And if you have the luxury to get IL-6, CRP, fine, get it and corroborate. And you're speaking the same language, then you know physiology is bad, and the bad storm is coming, category 5, you better start. So I think that is the way. I mean, there is no shortcut. We cannot just say that everybody should get a high dose or low dose. It's going to vary from individual to individual. So that's the point about, what is the dose selections. Now, regarding dyspnea, I think we talked about it before, the so-called, happy hypoxemia and so forth. Part of the hypoxemia is certainly oxygen related. Other part is the total ventilatory demand. As you know, in early COVID, as you have the microvascular involvement, you have minimal lung involvement with ground glass, the lung compliance is normal. So they don't have to really work hard. They don't have to generate a high floor pressure, for ventilations. And the minute ventilation at this time is not relatively high. See, the work of breathing is not high. Minute ventilation is not very high. Certainly dyspnea from that point of view may be relatively less. On the top of that, there has been cessations that whether or not the feedback mechanism, the receptors from the lung, alveoli,
the chemoreceptors, chemosensitivity at the level of the carotid body and the receptors, or the brainstem, which has the highest percentage of ACE2 receptors, also plays a role in this experience of dyspnea. As you know, what is the definition of dyspnea? It is a sensation where the respiration becomes conscious. Very similar to palpitation. It's a sensation where the heart rate becomes conscious. So the conscious mechanism of perception at the level of the receptor in the lungs, or your chemosensitivity, or the brainstem, those are all potentially loops because the virus tends to involve all of them. So why they're happy hypoxemia is necessarily they're not happy, but part of the reason is the work of breathing, which has to do with the relative preservation of the compliance of the lungs and the minute ventilations. Okay? থ্যাংক ইউ আমাদের টাইমও প্রায় শেষ, সময়ও প্রায় শেষ, 11টা বাজছে। তারপরে যদি কেউ কোনো সাদিকুল, হ্যাঁ প্লিজ সাদিকুল বলো। সাদিক আনমিউট করে নাও, হ্যাঁ ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। লুলু, ওই একটা হেনরি ফোর্ড হসপিটালে একটা ট্রায়াল দেখলাম, ওরা একটু শর্ট টার্ম 3 ডেজের একটা স্টেরয়েড মিথাইল প্রেডনিসোন 1 মিলিগ্রাম পার কেজি ফর অনলি 3 ডেজ দিছে। তাতে দেখা যাচ্ছে কি যে আইসিইউ রিকোয়ারমেন্ট এবং মর্টালিটি অনেক কম হয়। ওটা হলো কি ডেট্রয়েট, মানে ডেট্রয়েট হেনরি ফোর্ড হসপিটাল, মিথাইল প্রেডনিসোন শর্ট টার্ম। এটা সম্পর্কে একটু। Well, if you look into their patient selection, obviously they are not in their patient selection criteria, and you have to have a significant evidence of inflammation and or coagulation issues. And when you have that, and the whole idea of what we have been discussing so far in our meeting today is timely recognition of the degree of inflammation, bringing them under control, and appropriate anticoagulation. That is the key. So those who are showing high inflammatory markers, clinically, radiologically, biochemically, it's better to start a higher dose and not give that 6 milligram decadron, which is, already part of the study, but we don't have to limit ourselves to that. I think that is the point here. And does it conceptually make sense? Answer is yes. And I'm not surprised to see that the number of বলতে চাই তাদেরকে বলো যদি কেউ কোনো প্রশ্ন থাকে। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার মনে হয় বলা যায়, আর না হয় আমরা মিটিং শেষ করব, কারণ আমাদের টাইম প্রায় শেষ। 2 ঘন্টা ধরে আমার একটা প্রশ্ন আছে রুবেল ভাই। হ্যাঁ বলো মুরাদ বলো। জি আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে রিগার্ডিং পোস্ট কোভিড যে ফাইব্রোসিসটা হয়, এইটা অনেক পরিচয়টা দাও, তোমার পরিচয়টা দাও। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন, বক্ষব্যাধির আইসিইউতে কনসালটেন্ট হিসেবে আছি। হ্যাঁ, আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট করা আইসিইউতে কাজ করতেছি, বক্ষব্যাধির এনআইডিসিএস এর আইসিইউতে কাজ করতেছি, পালমোনোলজিস্ট। তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাচ্ছি এখন পোস্ট কোভিড ফাইব্রোসিসের, যাদের হচ্ছে আসলে আমরা মনিটর করতে পারতেছি না whether they are deteriorating or improving। হ্যাঁ, নন ইনভেসিভ কোনো মানে প্রোটোকল আছে কিনা এই ধরনের রোগীদেরকে, বা পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন আমরা কিভাবে করব, এটা যদি একটু ডিসকাস করা যেত খুব উপকার হতো। Post-COVID patients who are dyspneic or short of breath, as I said earlier, please have a comprehensive evaluation. To what extent this is because of parenchymal process? To what extent this is due to pulmonary vascular process, such as with or without history of pulmonary embolism, vascular occlusion, pulmonary hypertension support? To what extent that is because of the muscle disease? To what extent that is the airway hyperreactivity, because many of them will have altered Th1 and Th2 immune balance and end up having hyperreactivities, and certainly psychological. So that evaluation by a pulmonologist must be complete right from the very beginning. And then if you are, I think your question was about how to rehab or something? Yes, rehab. Well, the rehabilitation. The rehabilitation, obviously, first of all, is going to be, depending on what is the predominant mechanism of the patient's symptoms. If it is lung parenchymal inflammation, fibrosis, then of course you have to approach that. If it is the airway, certainly the airway management, inhalations, Brexitols, tiotropium, combinations, whatever it may be, you have to address the airway issues. And then if there's a vascular issue, especially those who have significant edema level as they're coming out of the COVID, probably should have
we should maintain anticoagulation for a long period of time. Does it have to be 3 weeks or 4 weeks? I guess that also needs to be individualized. But if the D-dimer is normalized in those patients, probably one do not have to continue anticoagulation for a long time. And then beyond that, they're going to need physical therapy. Many of them will need psychological and emotional therapy, management of anxiety, panic, etc., etc. And as I mentioned earlier, that speech therapy and occupational therapy to give them the sense of confidence and functionality which they had before coming. So it's going to depend on individual patient, what is the predominant mechanism and physiology for this patient's symptoms, and custom make accordingly. But a broad evaluation must be complete early on, because if you do that, slowly take time, see what happens. But if you're talking about the tools, basic physical examinations, spirometry, the vital capacity. If you do the full lung function test, total lung capacity and DLC or gas exchange, that can be complementary if you have the resources. And then, of course, the CT scan can give you, how the parenchyma is changing over time. Combining lung physiology and CT scan, and if you don't have any of those things, simply patient's performance, exercise, oxygen saturations, and simple spirometry and vital capacity. So if you combine that, oxygenations, breathing, exercise capacities, vital capacities, and so forth, you pretty much have an idea. But in order to make a diagnosis of to what extent is vascular, to what extent parenchymal and airway and muscle, you need a little bit more detailed, comprehensive look. Thank you. Thank you. আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? মাতাব কি জানি জিজ্ঞাসা করতেছিল, মাতাব আছে? আছে। তো মাতাব This is Dr. Azhar. This is Dr. Azhar speaking. Is there any? I mean, convalescent plasma was there's enthusiasm so much. আপনি ইয়াটা করে নেন। I'm Dr. Azhar from Evercare Hospital, Dhaka. Initially there was some interest in convalescent plasma. Oh, Azhar. Your comment? Well, quick comment is the following. You see, despite all the controversy, if you look at the study, the biggest study published in JAMA, the study initially, the plan was to recruit 200 people, and then they ended up recruiting 103. Their median age was 70, and by the time they gave plasma was 38. Disease. Most of them had very severe lung damage to begin with, and they're elderly people with organ dysfunctions. Even in that group, if you look at the subgroup analysis, improvement of the SOFI score and oxygenation and organ functions, they had significant organ functions. Those who were not intubated, they had much bigger benefit. In a way, it is kind of comparable to the remdesivir study. So I don't think the plasma is irrelevant. I think plasma has a place. But now we have this hyperimmune globulin, which is much more sophisticated version of the plasma. And of course, the monoclonal antibody, which has combined two antibodies very skillfully done so that the spike receptor mutation and modification is there so that the virus want to reach its infectivity. The combination of this pair of these two antibody, I'm talking about monoclonal, is done in a way so that the virus mutation will not make it resistant. It is likely to be very, very successful as a bridge to the vaccination, monoclonal antibody. But going back to your question, if you have only convalescent plasma, let's say preferably have a titer of 320 or more, and give it early in the disease in the first week or so, basic mechanism of the plasma is the antibody-mediated phagocytosis and antibody-mediated cytotoxic killing. Those are the two mechanisms and directly on the virus. To call it that way. So giving it late when the virus is already down and post-inflammatory and coagulant mechanism induced multiple organ involvement and damage has already taken place, plasma has no role. So if plasma has any role, it is the transition between the initial stage going into progressive hypoxemia. So you have to select patients who have comorbidities, who can get sick, is poorly going to handle it, and looks like, patients still in the initial after 10 days or so. Selectively using this can be very, very helpful. আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে?
আর না কোশ্চেন না, আরেকটা কথা একটু জানতে চাই, এই যে যদি তোমার এই কনভালসেন্স প্লাজমা লেটলি দেওয়া হয় যখন আসলে প্রয়োজন নাই, হার্মফুল? Potentially harmful. Even though, antibody-mediated increased viral replication, that has been mainly documented in the literature about dengue, not much about COVID. About, generally speaking, about 1 to 2% patient had reaction, mostly of allergic type, and they didn't have much of a deadly disease. They were, pretty much taken care of with the steroid and Benadryl and so forth. But theoretically, yes, there's a possibility that you have less benefit, less antiviral effect, and potentially more, including the, acute lung injuries, the so-called Trally syndromes, and antibody-mediated viral replication and exacerbations of the inflammations. That's theoretical, but so far evidence does not speak very strongly in favor. স্যার আমি কি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার? জেনারেল কোশ্চেন। হ্যাঁ শিওর হ্যাঁ। তোমার পরিচয় দাও। I'm Dr. Shoaib Ahmed, Assistant Professor Silet. of Cardiology, Silet MIG Osman Medical College. I'm an ex-student of SSMC 21st batch. Sir, compared to March, April, now the situation is changed, especially in our country. Most of the people, majority of people, they are not maintaining the social distancing, masks, everything in the day-to-day life. And on the other hand, we, the physician and the conscious people, they are maintaining this. But overall, the mortality rate goes down. So those who are very conscious, they are very in a dilemma, whether we have to maintain the health rules, distancing, mask, or we have to go with the common people. They are not affecting more. What is the pathophysiology? The virulence of COVID is less, or the improvement of treatment? What's the reason? Well, I think you have a couple of questions inherent in the way you framed it. But I think the first part of your question, you can look at the United States, you can look at Japan, you see what's happening. They're doing very good, and all of a sudden they're rapidly spreading throughout the country. So, the virus doesn't care about the politics and the sense of freedom, what I like and what I don't like. Anybody, those who started partying and going to the beach and taking it easy, all of a sudden the virus came back and hunting them down. So I think that we have to assume that everybody is COVID unless otherwise proven, and is potentially a dangerous disease, and take precaution accordingly. Okay, there is no room for taking it lightly. Thank you, sir. I think Aziz কিছু বলতে চাও দোস্ত? Aziz কি বলবো? আমি কিছু বলতে আমি কি ভাই লুলুকে অনেক ধন্যবাদ। সে ঈদের পরের দিন সকালবেলা, ওদের তো এখনো সকাল, দুপুর হয়েছে মাত্র 1:15 বাজে, তো সে টাইম দিতে আমাদেরকে এবং বাংলাদেশের আমাদেরকে ডাক্তারদেরকে সে যে বেশ অনেকবারই এই ওয়েবিনার দিয়ে কথা বলে মানে আমাদেরকে বেশ অনেক ইমপ্রুভ করেছে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে, কোভিড এর ব্যাপারে। তো আমরা সবাই তাকে ধন্যবাদ জানাই তার এই ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট pathophysiology and challenging of COVID treatment, management of COVID treatment. তো আমি তার সাথে যখন প্রথম আলাপ করি তখন আমি বললাম টপিকটা কি হবে, তখন সে আমাকে এই টপিকটা সিলেক্ট করে। তো এখন এই যে যারা পালমোলজিস্টও আছে এবং আমরাও যারা পালমোলজিস্ট না, তারাও এই প্যাথোফিজিওলজি সম্বন্ধে বেশ কিছুটা জানলাম এবং এরকম অনেক কিছু টার্ম যেগুলি আমরা নতুন করে শিখলাম। তো যাই হোক, আমরা একটা জিনিস আমি জানি যে আমার ভাইগনা কয়েকদিন আগে এফেক্টেড হয়েছিল এবং তার লাংসে খুব ভালোভাবে এফেক্টেড ছিল, আপার লোব অফ দ্য লেফট লাং। তো আমি লুলুর একটা ট্রিটমেন্টে আমি খুব স্যাটিসফাইড হয়েছি যে সে 16টা মানে 8 মিলিগ্রাম ডেক্সামেথাসন একবারে খাওয়াই দিছে। মানে বলছে আমার ভাইগনাকে তুমি 16টা ট্যাবলেট একবারে খাবা,
তারপরে 6টা করে খাবা পরের দিন থেকে। and he মানে সে এটা রেজাল্ট পাইছে এবং নাও হি ইজ গেটিং গোয়িং কিউর। তো সে আমি ঈদের পরে আর একটা, এই যে ঈদ তো আজকে গেল যাচ্ছে, ঈদের পরে আর একটা সিটি স্ক্যান করলে বোঝা যাবে যে তার অবস্থাটা কি, এবং তার অল দা আদার ফিচার্স সবকিছুই ভালোর দিকে ইনশাল্লাহ। তো সেজন্য এইভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি সে অনেক পেশেন্টকে বাংলাদেশে ট্রিট করছে, কারণ হি ইজ এ সান অফ দিস সয়েল। His mother land is this Bangladesh. USA is not his motherland. So I think he will support us in future also. এই আর কি বলা, আর কিছু বলার নাই। এবং আমরা সবাই আশা করব লুলু যেন আমাদেরকে এবং বাংলাদেশকে যেন সাপোর্ট দেয়, এবং আমাকে বেশ কিছু মাস্ক দিয়ে সাহায্য সাপোর্ট দিছে। আই এম গ্রেটফুল টু হিম, এবং আমি অনেকেই এই মাস্ক দিছি, এবং যারা রোগী দেখে তাদেরকে, এই আর কি বলবো। এবং হি ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট চ্যাপ। যারা আপনারা আমেরিকায় ভবিষ্যতে যাবেন, আমাদের কাছ থেকে যদি তার ঠিকানা নিয়ে যান, তাইলে সে দেখবেন সে সেখানে কিভাবে আপনাদেরকে মেন্টালি সাপোর্ট দেয়, এবং কিভাবে ফ্রেন্ডলি হি ইজ সো ফ্রেন্ডলি, এটা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। কারণ আমি যে কয়বার আমেরিকায় গেছি, আমার সাথে অনেক সময় লোকজন ছিল, সে তার নিজের ছেলে মেয়েদেরকে অন্যখানে পাঠায়া তাদেরকে জায়গা দিছে ওইখানে। both of them, he and his wife Ranu, both of them are so মানে ফ্রেন্ডলি, অ্যান্ড এটাকে কি বলবো যে দে আর সো মানে ভাইয়ের থেকেও বেশি মনে হয় যখন আমরা ওইখানে যাই, ভাই বোন থেকেও বেশি। তো সেই জন্য আপনারা যদি কখনো যারা আমাদের ফ্রেন্ড না, যারা আমাদের সাথে পরিচিত, যে আমেরিকা যান মাঝে মাঝে, তারা যদি আমাদের ঠিকানা নিয়ে দেন ওদের বা টেলিফোন নাম্বার, ইউ উইল এখন জাস্ট দেখলেন তার থেকে আরো বেশি করে তাকে চিনতে পারবেন। এবং ওই যে আজিজ, যেটা আছে, আমাদের 2 আজিজ ছিল আমাদের ক্লাসমেট, একটা হয়তো আমি ছিলাম মোটা আর ও ছিল চিকন। তো আমরা একজনকে মোটা আজিজ বলতো, একজনকে চিকনা আজিজ বলতো। তো ও এখন আমার সমানই হয়ে গেছে তো বয়সের খাতিরে। তো আমরা আজিজ যে কথাগুলি বলছে, হি ওয়াজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেরিটোরিয়াস, হি ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেরিটোরিয়াস, এবং সে ফার্স্ট প্রপ পর্যন্ত, ফার্স্ট প্রপ না, এই 18 মাস পর্যন্ত, আমাদের তো 2 বছরে ফার্স্ট প্রপ হইতো, 18 মাস পর্যন্ত সে হি ওয়াজ বাউন্ডেলে লাইক এনিথিং। দেন বাই হিজ মানে তার ওয়াইফের কারণে, বর্তমানে মানে তার ওয়াইফ মানে তখন তার ফিয়ান্সি, তার কারণে সে আজকের তার এই অবস্থান। আমি রানুকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। Anyway, thank you for the embarrassing compliment. No, it's not embarrassing, it's the real compliment. You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.